Journalist Solidarity Centers are a network of special offices to help media workers in Ukraine during the war. These professional hubs were created by the National Union of Journalists of Ukraine and UGU with the support of the International and European Federations of Journalists as well as UNESCO. Currently, the centers work in 6 cities: Kyiv, Lviv, Ivano-Frankivsk, Zaporizhia, Dnipro, and Kharkiv. Hundreds of media workers have already received the necessary help there. Цієї весни буде вже 2 роки, як ми змушені були покинути рідне місто Оріхів, яке відразу майже стало лінією фронту. Editor Svitlana Karpenko lost her home and job because of the war. Having packed her whole life into 2 bags, Svitlana and her family reached Zaporizhia, where they were met by the Journalist Solidarity Center. Нам відразу надали фінансову допомогу. Це було дійсно до сліз. Коли ти виїжджаєш в такому психологічно важкому стані, і тобі відразу підставляють плече, твої колеги, це дуже важливо було. During the full-scale war, Svitlana received all kinds of support from the center: money, humanitarian kits, protective equipment, a place, and equipment for work, new skills. This help enabled Svitlana not only to fix her own life, but also to resume publication of the newspaper. The first issue was published in the spring of 2022. Svitlana took the copy to her hometown, accompanied by rescuers. Я живу в районі, де, на жаль, вже були прильоти, плюс-мінус поруч, тому в мене, відповідно, як і в багатьох, вибивало вікна і так далі. Dnipro is a city that suffers from Russian missile attacks. The enemy regularly attacks residential buildings, hospitals, and shopping centers. Civilians, including journalists, suffer such attacks. Ось це місце нещодавнього, 29 грудня, і найстрашніше те, що це торгівельний центр, тут багато людей, навпроти пологовий будинок, лікарня, і все це було під обстрілом. Journalist Daryna Sukhonis lives nearby. After the missile hit, the blast wave blew out the windows in her apartment. Сказати гучно – це не сказати нічого. Будинок просто трясло. This was the third time when Daryna's apartment was damaged as a result of Russian missile attacks. The Journalist Solidarity Center provided financial assistance to the woman to repair her home every time. Перші дзвінки, окрім родичів і друзів, були саме від колег з Центру журналістської солідарності. Потім була допомога фінансова всім тим, у кого вилітали вікна, Дніпро, Дніпропетровська область. Я дуже вдячна, тому що це дійсно важливо зараз, коли ти відчуваєш, що ти не один. Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють інформаційні команди «Фактів», СІТВ та «Вікон СТБ». Я Андрій Kovalskyi. Бомбанули, його немає. Що з тим? Так, оце вже. Подивіться, ти вдома бомбанули. Найбільше постраждала саме ця кімната, вона практично повністю зруйнована. TV presenter Andrii Kovalskyi lost his apartment as a result of the Russian attack on Kyiv overnight into December 22nd. A Shahed drone hit the windows of his house. Ми були вдома, дружина сиділа ось на цьому дивані. В якийсь момент дружина просто почула цей звук мопеда жахливий. Вона повернулася у вікно і побачила, що ця залізяка летить просто на неї. Вона відси вибігла, побігла, накрила дитину, тому що за цією стінкою, вона гіпсокартонна, там спальня сина. Вона накрила сина собою, в цей момент пролунав вибух. Відповідно, я прокинувся, я вибіг сюди, тут купа скла, диму, от бачите, стеля обгоріла, тут була просто така яскрава пожежа. Andrii Kovalskyi's apartment is currently unfit for living. The TV presenter is collecting funds for its restoration. The Kyiv Journalist Solidarity Center also joined the gathering. Ми зараз живемо у друзів, нам віддали свій будиночок, і ми там з дітками у відносній безпеці, наскільки це можливо. І дуже тішить, що наша журналістська спільнота не залишилася байдужою до цієї ситуації. Всі написали мені слова підтримки, а багато хто і
матеріально підтримав. Putin's Russia inflicted the most horrifying missile attacks on the largest city in the east of Ukraine, Kharkiv. As a result of missiles hitting the hotel, 5 media workers were injured. 3 of them were foreigners. Мене якось вибуховою хвилею відкинуло, і я почала повсти, і був другий прильот. The third frontline journalist Solidarity Center, opened in Kharkiv in December, has been undergoing strength tests since the first days of its work and promptly provides the necessary assistance to injured journalists, both Ukrainian and foreign. Currently in Ukraine, many news agencies do not have enough resources to provide their reporters with everything they need. The safety of journalists is one of the main tasks. That is why the Journalist Solidarity Centers issued almost 1,050 bulletproof vests and other protective equipment to colleagues going to work in the combat zone. Це ми їхали якраз у Славянськ. Ми вже в бронежилетах, як тільки проїхали з тилу в Донецька область. Це я стою в бронежилеті з військовим пропуском на фоні розбитої ворожої техніки. Correspondent Anton Nechayev has taken protective equipment from the Journalist Solidarity Center many times for work at the front. Для того, щоб туди поїхати, ми звернулися у Центр солідарності Національної спілки журналістів України у Дніпрі. І там попросили, чи нам потрібно захисне спорядження, бронежилети, аптечки і каски. Нам одразу це все видали, і ми поїхали до міста Славянська. Ми їхали в машині, почався обстріл. Я розумію, що це дійсно врятує мені життя. During the whole period of operation of the Journalist Solidarity Centers, hundreds of colleagues received assistance in evacuation from dangerous areas. 700 affected media workers received immediate financial assistance. 250 journalists received technical equipment for work, laptops, cameras, self-powered devices. 5,600 journalists underwent professional training sessions. 320 journalists received legal advice and assistance with accreditation for work at the front. 440 journalists received professional psychological help. Such comprehensive professional assistance is underway, all for the sake of media workers in Ukraine being able to continue their work in conditions of war. After all, the collection and distribution of reliable, accurate, and sometimes vital information about events in Ukraine is now of great importance to the whole world.